Egypt to the promised land. امروز میخوایم یکی دیگر از اتفاقاتی که در این مسیر یا در این سفر برای قوم بنی اسرائیل اتفاق میفته رو بررسی بکنیم. We've reached a day when God said, okay, now you've come out from who you were, you've come to me, now I'm going to enter into covenant with you. میرسیم به جایی که خداوند به اون قوم بنی اسرائیل میگه که من کسی هستم که شما رو نجات دادم، من کسی هستم که شما رو از جایی که بودیم و از اون بندگی بیرون آوردم، به سمت خودم آوردم و الان میخوام یک عهد جدیدی رو با شما ببندم. Is there a Farsi word for covenant, Shada? Covenant, عهد، پیمان. Okay. I have heard stories that people in countries outside Europe understand covenant much better than British people. و آقای راجا دارن میگن که افرادی که معمولاً توی جاهای دیگه زندگی میکنن بهتر میتونن معنی پیمان یا عهد رو متوجه بشن. Because a covenant is it's like, well, one example is a marriage. You exchange promises and obligations, and it's very serious. In marriage, it's till death us do part. یکی از نمونه هایی که ما میتونیم بیاریم واسه یک عهد یا پیمان، عهد و پیمانی هستش که در یک ازدواج بسته میشه که اون خیلی محکمه و دو طرف متعهد میشن یا به همدیگه یک قولهای جدی رو میدن و باید به اون پایبند باشن. I heard a story of a British businesswoman working in the Middle East, and she made a friend of I think it was a Saudi. She made a good friend of a Middle Eastern woman, and who said, we're going to enter into covenant together. میخوان یه داستانی رو بگن در مورد یه خانم تاجری که در واقع در یک جای توی مثل عربستان احتمالاً زندگی میکردن و میخواستن با یک دوستی یک عهد و پیمانی رو ببندن. Years later, this British businesswoman, her business failed and she lost all her money, and suddenly her friend from the Middle East turned up on her doorstep, and she bought her a new shop. She gave her a lot of money to restart the business, and the British businesswoman was completely shocked by the generosity of her friend from the Middle East. در واقع چند سال بعد این خانم تاجر همه چیز رو از دست میده و در اینجا اون دوستش که یک در واقع آسیایی بوده یا همون عربی بوده میاد به کمکش برای اون یه مغازه دیگه ای رو میخره و کمکش میکنه که اون بتونه کارش رو دوباره شروع بکنه. در اینجا اون خانم انگلیسی شوک میشه و به این نتیجه میرسه که در واقع عهد و پیمان یا اون چیزی که در کشورهای آسیایی وجود داره چقدر قویه و چقدر محکمه. But her friend said, well, no, we entered into covenant. We made promises. We have obligations to each other. And that's what a covenant does. و در اینجا اون دوستش به اون خانم میگه که نه، ما به همدیگه عهد و پیمان بستیم، ما به همدیگه قول دادیم که یه همچین چیزی رو انجام بدیم و این به معنی این پیمانی هستش که من برای تو انجام دادم این کارها رو. And God said to Israel through Moses, now I've got you away from Egypt and all those things that made you depressed and trod you down. Now I've got you for myself. We're going to enter into covenant together. در واقع خداوند به موسی میگه من قوم تو رو از جایی که به اونها پایین نگاه میکنن، در واقع برده بودن، نجات دادم، به سمت خودم آوردم و الان لازم هستش که ما یک عهدی رو با هم دیگه ببندیم. Now this was what we call the old covenant. It was Moses' covenant. But some of the principles of covenant are enduring, they're long lasting. So when God says he promises to look after his people, he means it.
در واقع این عهدی که با موسی خداوند بست در عهد قدیمی نامیده میشه و عهدی هستش که گاهی وقتا در واقع بزرگان اون دین تحت یه چیز خیلی سختی بوده و داشتن تاب می آوردن در مقابل اون و این عهد قدیمی هستش که خداوند با موسی اون رو میبنده. But he does say you will be my special people. You will be priests to me. You will be a holy nation. If you keep your side of the covenant, if you keep my covenant. و در واقع خداوند میگه شما میتونید قوم مقدس من باشید، شما میتونید ملت مقدس من باشید، شما میتونید افراد خاص من باشین اگر شما این عهدنامه رو نگه دارید و آن رو اجرا بکنید. And it was quite a scary thing. Not like the covenant that Jesus brings us into, but it was frightening. We'll read about the smoke and the fire and the earth trembled. It was a bit frightening because God is holy and people aren't. در واقع این عهد قدیمی یه عهدی بوده که یه کمی ترسناک بوده، خیلی سخت بوده و عمل کردن بهش هم سخت بوده. مثل چیزی نبوده که عهدی نبوده که ما با عیسی میبندیم یا شبیه اون نبوده و اون خیلی ترسناک بوده. And God said, I want to be among you. I want to live among my people, but I am holy. So you must live in a certain way to be in covenant with me. و در واقع خداوند بهشون میگه که من مقدس هستم و شما انسانهای من هستید و باید توی شرایط خاصی زندگی بکنید تا بتونید که این عهدنامه رو در واقع بهش متعهد باشین و اجرا کرده باشین. And well, Tom spoke to us about how Jethro advised Moses, tell the people how to live, give them the principles, the good principles to live by. And I think God must have heard, because God gave Moses 10 principles to live by to be a holy people. و در واقع چیزی که داستانی که آقای تام هفته پیش برای ما تعریف کردش که یترو یا پدرزن موسی میاد به نزدش و به اون میگه که باید افرادی رو از بزرگان قوم خودت انتخاب بکنی که بتونن تو رو کمک بکنن و اون هم 10 نفر از اون افراد بزرگ رو انتخاب میکنه. Now we're only going to read one or two, but you can read Exodus chapter 20. It used to be written on the walls of many churches. The 10 commandments used to be written on the walls of churches. We're just going to read a couple of verses, and I think Baran is going to read tonight. Is that right? Yes. و میخوایم اولین بخشی از کتابمون رو امروز شروع بکنیم که با کتاب خروج باب 20 هستش که خانم باران الان میخوام برامون بخونن. بله. خدا این سخنان را فرمود: من خداوند هستم که شما را از سرزمین مصر که در آن برده بودید بیرون آوردم. خدای دیگر را غیر از من پرستش نکن. Is that everything we can see on screen? Is that the 3 verses? Okay. Yes, but in English 4 verses. In Persian, okay. just 3 verses. Okay, all right. Thanks, Suman. Thank you for that. Now, you can read them all, but these commandments are a guide. They tell people what to do, love God, honor his name, honor the day he tells you to keep, honor your father and mother. و ما میتونیم چیزهای بیشتری رو بخونیم در مورد فرمانهایی که خداوند میگه، اما اینجا الان میخوایم چیزی رو بخونیم که در واقع خداوند داره به ما میگه که چجوری باید خداوند رو دوست داشته باشیم و چجوری به اون عشق بورزیم. And they also tell people what not to do. Those commandments tell people don't lie, don't cheat, don't steal, and most of all, don't murder people. Don't commit adultery.
things not to do as well as things to do. و در واقع خداوند اینجا فرمان‌هایی رو صادر میکنه بر افراد که باید اونها رو انجام بدن و در واقع نباید دروغ بگن، نباید کسی رو بکشن، نباید دزدی بکنن، نباید خیانت بکنن و این فرمان‌هایی هستش که خدا در اونجا داره به اون مردم میده. And the heart of how God is and how he wants people to live, well, it's summed up in a few verses in the New Testament. Can we read Luke chapter 10, verses 25 to 27? This is the heart of covenant. و در واقع بخش اصلی یا قلب اصلی این دستوراتی که خداوند به اونها داره میده توی الان جایی هستش که در کتاب لوقا باب 10 میخوایم اون رو بخونیم و این قسمت اصلی فرمان خداونده. روزی یکی از معلمین شریعت آمد و از راه امتحان از او پرسید: ای استاد، چه باید بکنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ عیسی به او فرمود: در تورات چه نوشته شده؟ آن را چطور تفسیر می‌کنی؟ او جواب داد: خدای خود را با تمام دل و با تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست بدار و همسایه‌ات را مانند جان خود دوست بدار. Amen. Thank you, Aaron. Thank you. So the heart of covenant, God loves people and he expects us to love him. In fact, he commands us to love him with all our heart, all our soul, all our mind, all our strength. در اینجا خداوند داره میخواد به ما بگه یا در واقع داره به ما دستور میده، فرمان میده که باید چجوری اون رو دوست داشته باشیم و خدای خودمون رو با تمام قلبمون، روحمون، ذهنمون و با تمام قدرتمون چطوری عشق بورزیم و اون رو دوست داشته باشیم. Now the thing was, there's nothing wrong with the law. The trouble was, none of us can keep it perfectly. I mean, you might do quite well, but you couldn't keep it perfectly. و در واقع چیزی که اینجا خداوند میخواد به ما بگه این هستش که اون میخواد ما همه چیز رو به صورت پرفکت یا کامل ادامه بدیم و اون راه رو درست بریم. God says, don't use my name wrongly. Do not say, oh my God. Don't do it. I hear it every day. در واقع خداوند داره میگه که از نام من استفاده نکنید یا نگید که در واقع خدای من که آقای راجر و خیلی از ماها در طول روز ممکنه بارها اون رو بشنویم. And it may be that some very, very good people kind of almost keep the law, but really they can't, none of us can keep the heart of the law properly. Jesus said, if you so much as look at a woman wanting her, you've broken the law. در واقع چیزی که ما باید به صورت کامل و درست اینجا نگه داریم اینه که با تمام قلبمون خداوند رو دوست داشته باشیم و این دوست داشتنمون رو ادامه بدیم و اگر شما چیز دیگه رو یه جای مسیح میگه اگر یه کسی رو دیگه رو یا یه چیز دیگه رو بیشتر دوست داشته باشین یا اون رو هم خیلی دوست داشته باشین در واقع دارید یه جوری اون رو میشکنید یا اون عشق خداوندتون کامل نیست. Jesus said, if you so much as say to another person, you're an idiot, you're a fool, you've broken the law. I hear people do that every time they drive a car. و در واقع خیلی وقتا آقای راجر هم میشنوه که ما خیلی الفاظی رو به کار میبریم که میتونه در واقع اون احساسمون رو، اون عشقمون رو نسبت به خدا یعنی در واقع به چیز دیگه‌ای نشون بده و این باز هم میتونه شکستن اون قلب یا اون احساس باشه. But the trouble is, God is perfect. God is without sin. God can't look at sin. So it's much more serious than we think that we can't live to the standard God expects in our own strength. در واقع خداوند بیگناه، خداوند کامل، خداوند نیاز به هیچ چیزی نداره و اون برای تمام زندگی ما و برای تمام قلب ما کافیه
و اون خیلی هم جدی هستش. Somebody said, well, actually the Apostle Paul said, that the law is like a harsh husband. He says to you, that food isn't perfect, or you haven't finished the sewing, or the room isn't perfectly clean. And his standards are absolutely perfect, but he doesn't do anything to help at all. و در واقع خیلی چیزها میتونن کامل باشن یا خیلی چیزها میتونن پرفکت نباشن، اما خدایی که ما داریم و چیزی رو که ما داریم پرستش میکنیم به صورت کامل و برای همه چیزها کامل و کافی هستش. So this is a problem for humanity, and it was only solved when Jesus lived as a perfect human being, fulfilling everything that God said about loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. در واقع مسیح تنها کسی بود که به صورت کامل یا به صورت پرفکت چیزی رو که خداوند دستور داده بود که با تمام قلبتون، روحتون و جسمتون خداوند رو دوست داشته باشین داشت اون رو انجام میداد. So that's how he lived. And then when he died, he took the what's called the curse of the law upon himself for us in our place. و چیزی که اون انجام داد این بودش که اون ملعون شد بر روی اون در واقع صلیبی که وجود داشت به خاطر خدا، اون زندگی کرد به خاطر خدا، اون مرد و ملعون شد به خاطر دستور خداوند و تمام اون لعنت ما رو به خودش گرفت. کسی بودش که مسیح بود و این کار رو انجام داد. So this is the best story I've ever heard that explains the law, and it's a true story, and it's the story of a Chinese thief, a robber. و در واقع یکی از بهترین داستان‌هایی که آقای راجر شنیدن در مورد یک دزد چینی بوده که آقای راجر اون رو شنیدن. And this Chinese thief became very unhappy with the life he was living. And one day he walked into a Chinese church. I think the communists will have stopped it now, but he walked into a Chinese church and the 10 commandments were written on the wall. You sometimes see that even today. در واقع این دزد چینی یه روزی خسته میشه از اون شرایطی که داشته توش زندگی میکرده، از اون نوع زندگی که داشته و میره بیرون قدم میزنه و به یک کلیسای چینی میره که این 10 تا فرمان خداوند بر روی دیوار نوشته شده بوده یا نصب بوده. And he sat down, he was on his own, there was nobody else in the church, and he read the commandment and he read on the wall, and the commandment said, it's very old English, Shader, thou shalt not steal, you shall not steal. در واقع اون میره اونجا میشینه، هیچ کسی توی اون کلیسا نبوده و داشته اون فرمانها و دستورات خداوند رو میخونده که توی یکی از اون فرمانها این هستش که به هیچ عنوان نباید دزدی بکنی یا مال دیگران رو بدزده. So tell me, in Farsi, in English, we only have the word you, and you can apply to one person or it can apply to lots of people. Do you have a different word for you as one person and you as plural in Farsi? Yes, we have a different. Yeah. You have a different word. Okay. We have a different word. Well, that used to be the case in English, and the commandment says it's in the singular. It's you, individual, thou. We call it thou. Thou shalt not steal. It's personal. و در واقع یک چیزی که هستش که توی انگلیسی به کار برده میشه اینه که به صورت شخصی یا به صورت فردی شما اجازه ندارید که در واقع چیزی رو بخواید از یک شخص دیگه‌ای بدزدید. This Chinese thief, he saw the commandment and it was personal to him, and it said, you shall not steal, thou shalt not steal. And he knew he broke the commandment. He was totally unhappy, so he closed his eyes and he just opened his heart to the Lord, and he just asked God to help him in his failure in his situation.
و در واقع اون دزد اون لحظه اون فرمان خداوند رو میبینه، چشماش رو میبنده و سرش رو میگیره پایین، اما قلبش رو به روی خداوند باز میکنه، از خداوند کمک میخواد که کمکش بکنه تا از این شرایطی که توش قرار گرفته و از کارهایی که داره میکنه دست برداره و خارج بشه. Now, 20 minutes later, he opened his eyes again and he read the same commandment on the wall of the church, but instead of it being something that made him guilty and made him feel terrible, he read it as a promise. You won't steal. Thou shalt not steal. You won't steal anymore. و در واقع 20 دقیقه بعد اون دوست چشماشو باز میکنه و بر روی اون دیوار به جای اینکه ببینه که بهش گفته که تو اجازه نداری دزدی بکنی، میبینه که یک قولی رو دارن اونجا بهش میدن، یا یک قولی رو میبینه که بهش میگه که تو هرگز دیگه دزدی نخواهی کرد. And that's what grace does. That's what coming to the Lord does. It makes us able to be people we could never otherwise be. That's grace. و این چیز خیلی بزرگی هستش که خداوند میتونه از ما چیزی رو بسازه که در واقع خودمون به عنوان یک انسان ممکنه که قادر به انجام دادنش نباشیم و این خیلی ارزشمند و بزرگه. Grace makes us able to do things that we would not have been able to do, and just as important, to not do things which before we couldn't stop doing. و در واقع رحمت خداوند از ما میتونه بخشش یا رحمت و لطف خداوند از ما میتونه انسانی رو بسازه که ما خودمون به تنهایی نتونسته بودیم اون آدم بشیم و نمیتونیم اون آدم بشیم یا اون رو نگه بداریم و این یه چیز خیلی بزرگیه. A godly person, a godly Christian is defined as much by what they do not do as by what they do. در واقع خداوند میتونه ما رو هدایت بکنه و ما رو کنترل بکنه از چیزهایی که ما نباید انجام بدیم اونها رو، یا اینکه اونها رو باید انجام بدیم. Now, the old covenant, Moses' covenant, showed us what's right and wrong, but it didn't have the power to change us. در واقع عهد قدیمی یا عهد موسی عهدی هستش که داره به ما میگه که باید چه کارهایی رو انجام بدیم و یا چه کارهایی رو انجام ندیم، اما اون انقدر قدرتمند نیست که بتونه ما رو تغییر بده. But we haven't come into covenant with Moses. We've come into covenant with Jesus, and we're going to read about it in Hebrews chapter 12. در واقع ما ایمان به عهد موسی نداریم و یا اینکه عهدی رو با موسی نبستیم. عهدی که ما بستیم، پیمانی که ما داریم، پیمانی هستش که با مسیح هستش که میخوایم قسمت 3 کتاب رو الان بخونیم. Baron, can you see that? Sorry. شما پیش آتش محسوس و مشتعل کوه سینا نیامدید و در برابر تاریکی و تیرگی و گردباد و صدای شیپور و صداهایی که شنوندگان آرزو داشتند دیگر آنها را نشنوند قرار نگرفته اید، زیرا آنها نتوانستند فرمان خدا را که می‌فرماید حتی اگر حیوانی به کوه نزدیک شود باید سنگسار گردد بپذیرند. Can we continue? آن منظره چنان ترسناک بود که خود موسی گفت می‌ترسم و می‌لرزم، اما شما در مقابل کوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی ایستادید و در برابر فرشتگان بیشمار و مجلس جشن و اجتماع نخست زادگانی که اسامی آنان در عالم بالا ثبت شده است و در برابر خدا داور همه و ارواح نیاکان قرار گرفته اید و نزد عیسی واسطه پیمان تازه که خون ریخته حاکی از پیامی بهتر از خون هابیل است آمده اید.
Wonderful, thank you. That covenant with Moses was really scary. It was frightening. و در واقع عهدی که با موسی بسته شد یه عهد خیلی ترسناک بودش که و که چیزی بودش که خیلی خوفناک بود در واقع. Even Moses was all shaking. Moses was terrified, let alone everybody else. و حتی خود موسی شروع کرد به لرزیدن به خاطر این چیزی که به وجود اومده بود، چه برسه به بقیه آدم‌هایی که اونجا بودن. But Jesus, the covenant we come to is not through Moses, it's through Jesus, and we come to a completely holy God. But because Jesus has fulfilled the law in the earth for us, we are not afraid. We come boldly, we come knowing that he has loved us so much, he gave his life for us. در واقع عهدی که ما با خداوند این دفعه بستیم یا عهدی که با خداوند داریم عهدی نیستش که از طریق موسی داشته باشیم، عهدی هستش که از طریق عیسی مسیح داریم، چیزی که به ما قدرت میده، چیزی که به ما شجاعت میده و ترسناک نیست و اون این هستش که خداوند با تمام جان و دلش ما رو دوست داره و ما رو نجات داده و کاملا متفاوت هستش با اون عهد قدیمی که موسی با خداوند بسته. See, Jesus at the cross dealt with the scary aspects of God being holy. و در واقع عیسی مسیح روی صلیب به خاطر چیزی که در واقع خداوند بتونه اون رو کامل بکنه و ما مقدس یا پاک بشیم ملعون شد یا اینکه کشته شد، به صلیب کشیده شد. And we've got one final verse, Baron, one final verse, which shows us that we don't need to be scared of God when we come to Jesus. و در واقع این هستش که توی آخرین که ما میخوایم بخونیم که ما به سمت یک خدای ترسناک نمیریم و در واقع ما داریم میریم به سمت خدایی که در واقع مسیح رو به خاطر ما قربانی میکنه. Are you there, Baron? باران لطف میکنید بخونید آیه آخر. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. Okay, thank you, Baron. Thank you. So this is good news. God hasn't changed. God says to all of us personally, I expect you to love me. I expect you to love me with all your heart, with all your soul. I expect you to love me with all your mind, with all your strength. و در واقع خبر خوب این هستش که خداوند از ما انتظار داره توی عهد جدید یا توی این نگرش جدید این هستش که ما خداوند رو با همه قلب، با همه جان و با همه روحمون اون رو دوست داشته باشیم و بهش عشق بورزیم. But now it's not scary. Now it's not so much a command. It's more a promise that God can take your heart and turn it so that your heart becomes a heart that loves God, loves his presence, loves who he is, loves to walk with him. در واقع این اصلا چیز ترسناکی نیستش و این در واقع یک قول هستش، یک فرمان نیستش که از طرف خداوند داده شده و اون این هستش که خداوند میخواد قلب شما رو پر کنه از عشق به خودش و شما اون رو با تمام وجودتون با همه قلب و جانتون دوست داشته باشید و این چیزی هستش که خداوند از ما انتظار داره. Well, you say, how can God change me? How can God turn me into somebody who fulfills his requirement to love him? How can God make a promise? How can God be in a good mood about me?
و در واقع اینجا میخوایم بدونیم که خداوند چجوری میخواد ما رو تغییر بده، چجوری میخواد از ما یک انسانی رو بسازه، یک انسان جدیدی رو بسازه که در واقع متعلق به خداوند هستش و میخواد برای خداوند و در خداوند زندگی بکنه. But God is quite happy about you and me, quite content, but for only one reason, because he sees that Jesus' blood was shed to remove the punishment of the law. و در واقع این دلیل اصلی که خداوند الان در حال حاضر از ما راضی هستش و این وعده و قول رو به ما داده فقط به خاطر یک دلیل هستش و اون به خاطر خونی هستش که عیسی مسیح به خاطر پاک شدن گناهان ما بر روی صلیب ریخته شد و کشته شد. See, God says, I'm not writing my law on, now I'm going to write my law inside the human heart. I'm going to write my law, and his law explains who he is. All the law does is say, this is what God is like. And he says, now I'm going to write who I am and what I'm like, and I'm going to write it in the human heart. و در واقع خداوند به ما میگه که من کسی هستم که میتونم توی قلب شما یا توی وجود شما این رو بذارم یا به شما رو متوجه بکنم که من کی هستم و من چی هستم و چجوری شما رو دوست دارم و اون رو توی قلب هر انسانی بذارم. How can God write his law in my heart? Well, there's only one way. There's only one way. He'll have to give you a new heart. و در واقع میخوایم بدونیم که خداوند چجوری اینها رو توی قلب هر انسانی میذاره و چجوری این رابطه رو با یک انسانی شکل میده و اون رو توی قلب ما مینویسه که فقط یک راه وجود داره. Well, how can God give me a new heart? I don't mean physically. Our bodies grow old. I mean the thoughts and in what's going on in your inside you. How can God renew that? There's only one way. And that's by putting his spirit into your spirit. و در واقع میخوایم بدونیم که خداوند نه این که بخواد جسم ما رو تغییر بده، چون به هر حال جسم ما در حال رشد کردن و پیر شدن هستش. میخوایم بدونیم که خداوند چجوری میخواد از ما یک آدم جدیدی بسازه، در واقع ذهن ما و روح ما رو میخواد چجوری تغییر بده که فقط و فقط یک راه وجود داره و اون هم از طریق ریختن روح القدس یا روح خودش بر روی ما هستش. And that's why this new covenant is so important for every one of us. When Jesus gave his life on the cross, he made it possible to pour out the spirit that was in him. He made it possible to pour his spirit into you. و در واقع این چیز خیلی مهمی هستش که هر آدمی باید بدونه که چطوری امکان داره که ما یک همچین چیزی رو به دست بیاریم، یعنی روح خداوند در واقع بر سر ما بریزه و ما بتونیم این رابطه رو با خداوند داشته باشیم که فقط از طریق یک راه میسر بود و این بودش که عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد یا کشته شد که ما بتونیم از روح خداوند در خودمون داشته باشیم. He made it possible for somebody like you and me, who've done an awful lot of things except love God, to actually enter into covenant with him through Jesus. و فقط یک راه وجود داره و از این طریق امکان پذیره که برای من یا شما بتونیم خداوند رو با همه وجودمون دوست داشته باشیم و بتونیم این رابطه رو با خداوند داشته باشیم و اون از طریق عیسی مسیح است. He made it possible for you to be a person who pleases God. Isn't that amazing? I can live because of the Spirit of Jesus. I can live as a person who God is pleased with. He's pleased with the way I live, with who I am, with the fact that despite all my failings, I can love him with all my heart, all my soul, all my mind, and all my strength. و در واقع این چیزی هستش که چجوری میتونیم من و شما با همه
خطاهایی که داشتیم، با همه مشکلاتی که داریم و با همه انسان بودنمون در واقع خداوند رو با همه جونمون، با همه روحمون و با همه ذهنمون و قدرتمون بتونیم پرستش بکنیم و اون رو دوست داشته باشیم و اون این هستش که فقط از طریق کاری که عیسی مسیح کرد و از طریق ایمان به اون و کشته شدنش به روی صلیب ما میتونیم این رابطه رو با خداوند به دست بیاریم و این رو داشته باشیم. So somebody like you and somebody like me, we can be God's treasure in the earth. We can be people who, people who can be, even it can be said, we can live holy. Whatever we have been like, by the power of the Spirit of Jesus Christ, we can live as holy people. در واقع تنها راهی وجود داره که ما میتونیم به عنوان افراد مقدس یا انسان‌های پاک زندگی بکنیم و اون هم فقط و فقط از طریق خون عیسی مسیح هستش که به خاطر ما ریخته شده. And I'm going to finish in a minute, but there are plenty of examples, both in the New Testament and of people ever since, who have been completely changed by being brought into covenant. داستان‌های خیلی گوناگون و زیادی وجود داره در عهد جدید یا در عهدی که با عیسی مسیح ما می‌بندیم یا بسته شده که خیلی وقتا ممکنه ما اون رو ندیده باشیم که همه اونها میتونه مثال‌های باشه که چجوری اون روح قوی و مقدس میتونه به ما کمک بکنه توی زندگی ما کار بکنه. And that includes good people, includes bad people, includes people who lived well, but it also includes people who were thieves and people who were murderers and people who were prostitutes. The power of Jesus Christ makes me somebody who can live in a way that pleases God. و در واقع این مربوط نمیشه به یک سری انسان‌های خاص. این ما هر کسی میتونه که در واقع خدا رو از خودش راضی نگه داره از طریق عیسی مسیح. اون میتونه یک آدم قاتل باشه، اون میتونه یک دزد باشه، میتونه یک زندگی خوبی داشته باشه. در واقع هر انسانی میتونه به این موضوع دسترسی داشته باشه فقط از طریق عیسی مسیح. And God has personally promised, he's entered into covenant that if we will come to him, just like that Chinese thief, I come as I am, but God has promised, if we come to him, he will write his law right there in my heart. در واقع فقط از این طریق اتفاق میفته، دقیقاً مثل همون دزد چینی که وقتی اومد به حضور خداوند یا در واقع خودش رو به خداوند سپرد، خداوند تمام اون حس رو یا تمام اون فرمانهاش رو توی قلب اون دزد نوشت و برای ما هم همینطور هستش، فقط کافیه که به نزد خداوند بیاید. Now I have to stop there. This room is very, very hot and Helen is nearly passing out. و الان در واقع به انتهای درس امروز رسیدیم به خاطر اینکه اتاق هم خیلی گرم هستش و خانم هلن تقریبا دیگه حالشون بد شده. But don't forget this covenant is so important. It's so important. I wouldn't be surprised that Tom might want to speak some more about it next week. I'm not sure. That's up to Tom. But this is the heart of our faith. و در واقع این چیزی که امروز خوندیم یا عهد جدیدی که با عیسی مسیح بسته شده یکی از در واقع مهمترین فرمان خداوند هستش و در واقع یه جوری میشه قلب اون فرمان یا دستور خداوند هستش که ممکن آقای تام هفته دیگه بخوام رو ادامه بدن. All right. Thank you, Shada. Thank you. I'm going to ask Helen to come back and I'm going to open the window.